Left ovary. Left ovary is large, irregular body varying in size considerably according to the season. It attached to the ventral wall by a covering called as a mesomerium. Its surface is studded, having a different size of, you can see here, the Graafian follicles which produce the ovum. Each Graafian produce a one ovum inside that. So the it is also ovary is also producing a hormone that is called estrogen. Even we can see that the rudiments या vestigial of the right oviduct is clearly indicating here. अब already discuss कर चुके हैं कि ਜਿਹੜੀ right oviduct है या right ovary है वो pigeons नहीं ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ flight ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ weight ਨੂੰ reduce ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ helpful ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Now we start with that is the second part that is called as a oviduct. Oviduct is the ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ variable various region ਚ divide ਹੈ. It is very important here because ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ egg ਦੇਖਦੇ ਆ egg ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ hen ਦਾ egg ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ oviduct ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ. So the left oviduct is long, wide, muscular, convoluted tubule suspended dorsal wall by a double fold of peritoneum called as a mesotubarium. It is differentiated into 4 regions. The anterior region is large funnel shape at the anterior side, or we name having a hole inside that is called as a ostium or called as a funnel of the ostium. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿੰਬਰੀਕੇਟ ਮਾਰਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿੰਬਰੀਕੇਟ ਮਾਰਜਨ ਮੀਨਸ ਹੇਅਰ ਹੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਰਿਸੀਵਸ ਦਾ ਰਾਈਪੈਂਡ ovum. It receives the ova excluding we can say ਜਿਹੜਾ ਹੀ follicles ਤੋਂ break out ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ it reaches to there. Then below to that is the next glandular part or called as a magnum ठीक है. So this is which ਜਿਹੜਾ magnum portion ਹੈ what it lay. So मैं अगली तुम स्लाइड से दिखावांगी भी it is laid when albumin is laid down around the egg through this tubular part. Then third part is called as a we can say isthmus. Coiled है convoluted है and this lay down what is it secrete the shell membrane. It is followed by some swollen or irregular portion glandular that is called as a uterus. It is ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ sometime also called as shell gland. So it can be a and lower portion that open by come that is there which open into the cloaca and it is called as a vaginal part of the vagina of the oviduct. So vestigial of right oviduct is all clear. ਹੁਣ reproduction ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ during reproduction is internal and takes place in the upper thin wall of the oviduct region and here the male hold the female and release the sperms into the vaginal portion and then there will be a migrate upward and the fertilization takes place. Now on the next slide ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ overall ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ now what is that ovum releasing in the infundibular portion of ovum the magnum that was albumin is added, isthmus shell membrane is added and then at the region uterus they are having a shell. So ਇਸ ਕਰਕੇ when there will be a we can say junction ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ utero vagina junction where the sperm stored for tubes ਠੀਕ ਹੈ. So 2 ova are released in a close succession by a bursting of the mature follicles ਜਿਹੜੀ ਹੈ at the performed non-vascular band called as a stigma. And then ovulation ਜਿਹੜੀ ਹੈ follicles to quickly ਹੁੰਦੀ ਹੈ and there is no corpus luteum is formed as in case of the male mammals. The egg directly pass through the oviducts then they are moved downwardly then germinal vesicles is attached to that and then hੌਲੀ ਜਿਵੇਂ fertilization that already ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. So that was sperms are stored in the tubules unit and then what is happen after fertilization this process is going on. So after laying the egg that is very large egg it is a polylacethal egg and laid in a clutch of 2 and then ਕਿੱਥੇ lay ਕਰਦੇ the nest ਕੀ rough ਹੁੰਦਾ pigeon ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ they incubate ਕਰਦੇ 42 degree ਜਿਹੜੇ ਹੈ Celsius temperature required ਹੁੰਦਾ and male ਤੇ female that means both the parent ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ incubate ਕਰਦੇ 14 days ਦੇ ਅੰਦਰ. small tiny chicken ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ come out ਜਦੋਂ ਉਹ break ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ chicken ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ they develop
beak shell, we can say egg shell with the special, we can say egg tooth, or called as a crunkle, which develop at the end of the beak. तो उस नाल क्या होता है कि they break the eggshell and the young ones come out. So then there is a chick or a lacithal. So sorry, chick are naked, having no fur, feathers are there. So that was closely ready hundi hai, that is releasing a pigeon, they release a milk called as a pigeon gland ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ crop ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪਿਜਨ ਦਾ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ mammals ਦੇ ਵਿੱਚ it is take 6 days to double the weight of the developing young one. So milk is containing all the nutrient in that was containing 65 to 81% water, 19% protein, 7 to 13% fat, and 1% of that of the other substance mineral. So about we can say 3 weeks the contour of the flight feathers develop, then nesting develop होने शुरू, पहले down feathers आते हैं, फिर हुण की है then की feathers develop हो जाते, and then first we can say parental care वांगू कि first flight is taught by that of the parents before we can say they take their own self. ठीक है, सो ये ओवरऑल ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਓਵੀਡਕਟ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਲਬਿਊਮਨਸ ਆਰ ਲੇ ਡਾਊਨ ਬਾय ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਓਵੀਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ you should have a stress on the magnum, isthmus, uterus, infundibular part कि केड़ा part की release कर रहा है, so that is very important. So इस दे नाल आपां एक खत्म करते हैं reproductive system.